Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is 8th of April and it is Saturday. Zubair Khan welcomes you all to his channel Voice of Truth V.O.T. Please do subscribe this channel. This program is in two parts. First part is a short video in which an outspoken audience grilling a US official on Nordstream destruction. All powerful nations trying to bury this issue under mud. But as it is said that the truth always prevails, so very soon facts will be known by the Germans and they will come to know how USA has committed a big terror attack on whole of Germany. The second part is in Urdu. जो दूसरा हिस्सा है इस वीडियो का वो उर्दू में है, जिसका ताल्लुक़ मौजूदा तनाज़ा से है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेकर इंतखाबात की तारीख दे सकती है या नहीं। सदर ममलकत ने तो कोर्ट प्रोसीजर के बारे में जो तरमीम की गई थी उनको रिव्यू के लिए वापस भिजवा दिया है। दरअसल इस वक्त सारी जंग जो है ये असाब की जंग है और जिसके असाब मजबूत होंगे वो ये जंग जीत जाएगा। अभी तक मुकाबलतन चीफ जस्टिस साहब बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि आखिर में जीत आइन और कानून की ही होगी। तो नाजरीन, पहले देखें नॉर्थ से मुतल्लिक वीडियो और बाद में साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के चंद रिमार्क्स जो आजकल तनाज़ा चल रहा है उसके बारे में, जो उनके वक़्त में बातें होती थी उनका क्या नुक्ता नज़र था। So the audience, first you will see the Nordstream video. A couple of questions. One, Seymour Hersh has published this expose that the United States was responsible for the destruction of the Nord Stream 1 and 2 pipelines. And yet he's an incredibly decorated journalist. He's been involved in exposing the My Lai massacre in the 1960s. He exposed the fact that the CIA was actually spying on our own citizens, and he exposed what was going on in Abu Ghraib in 2002. Now, you're talking all of this stuff about Ukraine, yet you're not mentioning that we had planned this attack on the pipelines in advance, much before the invasion, and this is an act of terrorism against Germany and against Russia. We're violating the sovereignty of one nation, and yet here we are talking about, the Russians are the bad guys. And what about the sanctions that we put on Syria? There was this horrific earthquake that hit Syria, that hit Turkey, and because of the sanctions, the Caesar sanctions which we put there, the required aid is not going to them because of our government sanctions and because we're occupying the northwest of that nation right now. So how is it that you can lie to all of us and say we're standing for democracy against this aggressor Russia when we're just as bad? We're terrorizing people all across the world, and we've destroyed a major piece of infrastructure. I'm running the show, not you. No. I want her to answer the question. Can you call for an international investigation into this Nord Stream sabotage? Can you acknowledge the fact that we've been terrorizing nations across the world, and we do not stand for democracy anymore? I want her to answer that. We do stand for democracy. You want No. Anne Applebaum to answer? I want an answer from Mr. Applebaum. And also, I would like you to wait, one more thing. No. Can you talk about why your husband, Mr. Sikorsky, why he put on Twitter, "Thank you, USA," after we bombed the Nord Stream pipelines? Why did your husband say that? It was a joke. It was a joke? Why did he delete it right after then? Because the joke was misunderstood. Okay. Yeah, okay. You want to know the truth? So I'm not going to answer that at length. I mean, the Seymour Hersh article has been debunked repeatedly by many people. It's full of holes. How is it full of holes? What are the holes? So I'm not going to go into the details right now. I'm happy to point you to the people who've done it. It's not I haven't followed it in great detail. We can wait for the Swedish and other Baltic examinations. Then why aren't they sharing the information with the international community? Stop it. They're suppressing that information.
You are not going to accept. No, I want her to answer it. We're on the brink of a nuclear war right now because mad people like her are pushing us on the brink of it. Please, I'm sorry, We're sending but over $100 billion discuss the to event. Ukraine. Comes to life. Why can't I be concerned about the threat of nuclear war? Okay. Thank you so much. Well, so you're not going to answer the question? Thank you so much for your We're on the brink of nuclear war right now. Thanks, sir. You are Thanks. you are going to kill a bunch of people. You are lying to all these people. Thanks. I have a right to be heard. Thanks. Thanks. ڈے ان ڈے آؤٹ جب جوڈیشری کو ریڈیکول کیا جاتا ہے تو فار واٹ یو پیپل آر سٹنگ ہوتے ہیں. یہ تو کوئی دن نہیں ہوتا ہے, کوئی دن نہیں ہوتا ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں یہاں تک پابندی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. کانسٹیٹیوشن میں یہاں تک پابندی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. کانسٹیٹیوشن میں یہاں تک پابندی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. یو ڈونٹ تھنک دیر از سم وائلیشن اور وہ Yes, sir, there is some violation. وائی ناٹ یو ہیو ٹیکن ایکشن. But under the code of conduct, yes. Under the law, جو ہمارا code of conduct ہے, اس کا سیکشن F اور G جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کورٹ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہے, then we have to initiate the action. نہیں تو کورٹ کو کون اپرائز کرے گا, کمپلیننٹ کون بنے گا؟ کہ دیکھیں نا, کوئی جیسے آپ اتھارٹی بیٹھے ہو تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ میں نے جو لائسنس دیا تھا اس کے نیچے یہ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, بولے آپ تو وائلیٹ کر رہے ہو کنڈیشن کو, تو آپ کمپلیننٹ تو آپ بنو گے نا. تو کوئی آپ نے کبھی کیا ہے؟ ڈے ان ڈے آؤٹ جب جوڈیشری کو ریڈیکول کیا جاتا ہے تو فار واٹ یو پیپل آر سٹنگ ہوتے ہیں. سر اس جو ایگزسٹنگ لا تھا اس میں کچھ کلیریفیکیشن فردر نہیں تھے, ہم نے اب ریگولیشن. نہیں, آپ ایگزسٹنگ لا کی بات کریں. What you will be doing today in the evening, you will put up a summary to my registrar, and we would see why you people are not taking action. اور یہ آپ کل سے دیکھ رہے ہو, آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ یہ تو ہم نے آپ کو صبح بلا لیا نا دیکھنے کے لیے, بیکاز وی were not aware. ایکچولی رات کو رجسٹرار صاحب نے کہا جی وہ کوئی ایسا آ رہا ہے, میں نے کہا وی ڈو ناٹ نو, چلتا رہتا ہے. میں نے کہا سر اٹس ویری سیریس, دس از آل وٹ ایور دا کانسپریسی واز ہیچڈ اگینسٹ دی جوڈیشری, اٹ از ناؤ بینگ انفولڈیڈ. یہ پتہ چل گیا سر. سر اس میں سر میں سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے, آپ بھی نہیں, اس سے پیشتر بھی یہ تو کوئی دن نہیں ہوتا ہے, کوئی دن نہیں ہوتا ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں یہاں تک پابندی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے ہو.